طيب إحنا في الفيديو اللي فات ما شفناش مع بعض الفيديو بتاع الsplicing، تعالوا نتفرج عليه. When all introns have been removed, most eukaryotic protein-coding genes are interrupted by sequences that do not code for amino acids in the translated gene product. These intervening sequences are called introns. The segments that express the amino acids in the protein are called exons. When the protein-coding genes are transcribed, a precursor mRNA molecule is produced. The pre-mRNA is a base-for-base copy of the gene, containing both exons and introns. To produce a mature mRNA, the introns in the pre-mRNA must be removed and its remaining exons must be spliced together. This process is called RNA splicing. RNA splicing depends on recognizing the boundary between exon and intron. Introns typically begin with 5' GU and end with 3' AG. However, other nucleotides at both the 5' and 3' splice junctions also play an important role in specifying the exon-intron boundaries. RNA splicing occurs in a series of steps which involve small nuclear ribonucleoprotein particles, or SNRPs. SNRPs are complexes of small RNA molecules and a number of proteins. The first step in splicing occurs when the U1 SNRP recognizes the 5' splice junction between exon 1 and intron 1. U1 attaches to the GU at the 5' end of the intron. If a mutation alters one of these bases, splicing at this junction is blocked and the intron is not removed. In addition to the 5' GU and 3' AG intron sequence, there is also the branch point sequence that is important for RNA splicing. The branch point sequence consists of 7 nucleotides located near the 3' AG splice site. In mammals, this sequence is YNCURAY, where Y is a pyrimidine, N is any base, and R is a purine. U1 attachment at the 5' GU leads the way to the binding of the U2 SNRP. The U2 attaches to the final adenine of the branch point sequence. A trimer forms between the U4, U5, and U6 SNRPs. This trimer associates with both U1 and U2, bringing them closer together. This causes the intron to loop. After U1 and U2 are brought together, U4 is released. This release results in the formation of an active spliceosome, whose function is to remove the intron from between the two flanking exons. Cleavage first occurs at the 5' GU, separating intron 1 from exon 1. The 5' guanine covalently bonds to the final adenine, located in the branch point sequence. This looped structure is called a lariat. Cleavage then occurs at the junction between 3' AG and exon 2. Exon 1 and exon 2 are ligated together in a 5' 3' phosphodiester bond with the release of the intron. U1, U2, U5, and U6 remain attached to the intron lariat and carry it to debranching enzymes located in the nucleus. The enzymes degrade the RNA and recycle the nucleotides. This process is repeated for each intron. When all introns have been removed, a mature mRNA is produced. Now the mRNA is ready to exit the nucleus and be translated by cytoplasmic ribosomes. طيب إحنا exactly زي ما شفنا في الفيديو كده إزاي الانترنس بتبقى removed والسبلايسوسوم والسنيربس والكلام ده كله خلاص شفناه مع بعض. دلوقتي بقى نكمل الجزء. فيه جزء سمعناه كده في الفيديو بيقولك إنه لو في أي ميوتيشن عند السبلايس سايت بتاع الانترن، هنا مثلا عند ال 5' end بتاع الانترن، السيكونس ده فيه أي لخبطة، السيكونس اللي في النص
في اي لخبطه، لان التو سيكونسز دول مهمين. احنا مش علينا اي تفاصيل في الفيديو اتقالت يا جماعه، مش عليكم التفاصيل، احنا علينا بس الكلام السيمبل اللي احنا بنقوله واللي في الهايلايت زي ما احنا متفقين. فزي ما شفنا السبلايسوسوم او السبنيربس دي علشان تقدر ان هي تمسك في الانترون وتشيله، في سيكونسز هنا معينه ثابته كونسنسس بتعرفها ان ده انترون، وسيكونس هنا عند الاكزون انترون جانكشن بتعرفها ان برضو هنا في ايه، في انترون عشان يبتدي يحصل اللاريات دي. ف what about if there is any mutation at the 5' end of the intron or at the exon intron junction, if there is any mutation here, or if there is any mutation in the intron itself, there will be disease, there will be failure of proper splicing, and there will be some genetic disorders. Some genetic diseases takes place because of this mutation at the exon intron junction. يبقى لو في اي لخبطه في البيزز اللي هنا اللي ما بين انترون 1 ما بين اكزون 1 والانترون ده مثلا، لو في اي لخبطه في السيكونس بتاع الانترون، السنيربس مش هتعرف ان احنا هنا هنعمل لاريات وهنشيل الانترون، مش هتعرف تخلي الاي تعمل اتاك هنا عند ال5' اند بتاع الانترون ونعمل اللاريات ونشيل الانترون ده، مش هنعرف نعمل كل ده، فده هيؤدي الى ديزيز اللي احنا قلنا عليه بقى ايه splice site mutation. So any mutation at the splice site will lead to a number of genetic disorders. Improper splicing, synthesis of abnormal protein. ما عرفتش اعمل splicing كويس، سبت الانترون مكانه ما عرفتش اشيله لان السنيرب ما تعرفتش ان ده انترون اصلا، وبالتالي هيبقى فيه بروتينز abnormal. any abnormal protein شكله غريب هيعمل disease على طول. 20% of the genetic disease result from abnormal splicing. يعني 20% من الأمراض الجينية سببها abnormal splicing. مثال for example beta thalassemia, it's a type of hemolytic anemia which occurs congenitally in newborn. They have chronic anemia. Their hemoglobin decomposes, it's not formed normally due to failure of proper splicing of the beta globin gene. Therefore, there is defective beta globin protein which forms the hemoglobin, so there will be anemia because the red cells will not be functioning. يبقى المرض اللي هو انيميا البحر المتوسط او البيتا ثلاسيميا نوع منه بيبقى سببه ان في لخبطه في السبلايسنج incorrect splicing. فالبيتا جلوبين جين اللي بيعمل الجلوبين بتاع الهيموجلوبين هيتصنع ايه abnormally وكميته قليله جدا، فالهيموجلوبين كميته تبقى قليله جدا في خلايا الدم الحمراء فمش هتعمل الوظيفه بتاعتها، وده يؤدي الى احد انواع الانيميا الشهيره. The last thing we are going to mention in this lecture is alternative splicing. What is alternative splicing? This alternative splicing allows that one pre-mRNA can form many different mature messenger RNA by splicing. These different mature messenger RNA, they have different exons. From the same messenger, they have different exons because we choose here, we have, for example, 4 exons. We are going to choose in this protein the red and the green and the blue exon. So we're going to form a different protein. And in the other mature messenger RNA, we are choosing the red, the yellow, and the blue exons. So we are forming another protein. Both proteins have similarities in their structure, but they are protein isoform. So this alternative splicing allows that one pre-mRNA is modified into 2 different messengers with 2 different protein isoforms. These proteins are similar somewhat in their structure, but they arise from different tissue. So if we have 20,000 coding genes, we can form 500,000 proteins because one messenger RNA can be alternatively spliced to form 2 protein isoforms. يبقى بالالترناتيف سبلايسنج دي انا بقدر من ال 20,000 كودنج جين اللي عندي اقدر اعمل 500,000 بروتين في الخليه. ليه؟ لان ممكن واحد، مش كلهم بيعملوا كده طبعا، ممكن واحد بري ام ار ان اي في اكزونز كتير يعمل لي واحد منهم يعمل لي الاكزونز دول مع بعض فيعمل لي بروتين، وده يختار شويه اكزونز ثانيه مع بعض فيعمل لي بروتين، وبنشيل الانترنس طبعا، فده هيدي لي بروتين غير ده بس في بينهم تشابه فبسميهم بروتين ايزوفورمز. مثال البروتين، في بعض البروتينز بتساعد على انقباض العضلات موجوده في عضله القلب،
وموجوده في العضلات العاديه بتاعت ايديك ورجليك اللي هم بنسميهم سكيلتال ماسل. البروتينات اللي بتساعد على انقباض القلب دي مثلا اسمها تروبومايسين، من ضمنها واحد اسمه تروبومايسين. التروبومايسين بتاع الهارت غير التروبومايسين بتاع السكيلتال ماسل، تمام؟ بس في بينهم تشابه لان هما الاثنين بيؤدوا نفس الوظيفه. اوكي، فده اسمه ان انا ممكن من واحد تروبومايسين جين اقدر اعمل ده بتاع الهارت في الهارت، واقدر اعمل ده بتاع السكيلتال ماسل في السكيلتال ماسل، او في نفس الخليه اعمل تو بروتين ايزوفورمز هيؤدوا وظائف ممكن تبقى مختلفه عن بعضها شويه بس متشابهه، بس يخلاني اعمل عدد كبير من البروتينات من عدد قليل من الجينز اللي هم الكودينج. تمام؟ عندنا 20,000 جين بس هم اللي بيترجموا لبروتين كودينج، ومعظم الجينات بتاعتنا نان كودينج زي ما اتفقنا. فعشان اقدر اعمل عدد البروتينز الكتير ده من عدد الجينز القليل، عندي البروبرتي بتاعت الالترناتيف سبلايسنج. الالترناتيف سبلايسنج ما بتحصلش في اي جين، مش كل الجينز كده، بالعكس مش كميه كبيره من الجينز كده، وفي نفس الوقت بتخليني اقدر اعمل بروتينات متشابهه ممكن يبقى شكلها مختلف شويه عن بعضهم، لكن عملت عدد اكبر وكميه اكبر من ايه، من البروتينز. تعالوا نتفرج كده على فيديو مع بعض نشوف شكل الايه الكلام ده كله. شوف بس كده حاجة، ايوه نشوف الفيديو بتاع الالترناتيف سبلايسنج. اوكي يلا بينا. I have to stop and tell you guys about Lecturio. Lecturi. In this video, I want to talk a little bit about what alternative splicing is. Alternative splicing, otherwise known as alternative processing, the simple idea of it is simply that we're taking the same, you can take the same mRNA transcript and it can be sliced in different ways. Now, why is that significant? Because this yields different proteins from the same gene. One gene will give you one particular mRNA transcript, but then once you have that mRNA transcript, if you can splice it in different ways, those mature mRNAs will be different, and different mature mRNAs will yield different protein products. So if we imagine this example here, this is a pre-mRNA here with its 5' cap here and its 3' poly A tail here, and each of these little letters here, A, B, C, all the way through H, will represent exons. So those are the sequences that are supposed to stay or supposed to end up in the mature mRNA. And then these Roman numerals here represent introns, which will be cut out, and they will not be in the mature mRNA. So this can be spliced in a variety of ways. I've only shown two here, but if alternative splicing occurs, maybe we'll take out some exons and then we'll yield it so that only exon A, C, E, F, and G show up in the mature mRNA. And then in the second case, we'll have A, B, C, D, E, and H in our mature mRNA. Then this mRNA can then be translated, and so can this one, and they'll yield different proteins because they're different mRNAs. So the whole idea here is that these same initial transcripts can yield different mRNAs and different proteins. So why would this ever be useful? Well, because maybe in your kidney, this might be the way the mRNA is spliced, but in maybe your brain, this might be the way that mRNA transcript is spliced. Who knows? So one thing I do want to note here, I have these little pink stars above the 3' poly A tails, is to note that they have different poly A sites, different poly A sites. So notice this one is attached at the G, and this one is attached at the H. So there might be multiple poly A sites, and that's what allows for alternative processing to even happen, because you need to have these 3' poly A tails attached. I hope that video was helpful.